Hello my people, nongeye kubaha ikaze kuri irakubereye. So uno munsi twinjira muri DaVinci Resolve. Guys, muri video y'ubushize naberetse uburyo nakaraguredinze ino clip muri Premiere Pro. Ndakeka mwabonye final result ya Premiere Pro ukuntu imeze. So ahangaha naho nayizanye no muri DaVinci Resolve nayo tuyikala grading rero tuze kureba uko irabisa. So guys, numura kubona ino video namahitamo yawe kugira ngo uze ku choosing software ushaka gukoresha Premiere Pro na DaVinci Resolve. So tudatinze rero kandi dusimbukira muri DaVinci noneho turebe uko bimeze. Nkuko urimo kwibona nga muri workspace yanjye ya color grading, so iyi niyo clip yanjye ngiye gukoresha. Okay, urabona ko iri flat and subject imwe iri kuri the same background. Okay, so nuvuga ngo icyo ngiye gukora guys, uburyo isa iri flat irimo look yayo ndi gushaka, urabona ko irimo warm nyinshi. Okay, and then ngiye ndi gushaka ko final look nza kubona itaraba irimo warm nyinshi cyane. So guys, icyo ndaza gukora ubwo ndaza creating ama nodes iyo ngiye gukoreraho color grading yanjye. So ndaza holding alt plus s kuri keyboard yanjye, okay, kugira ngo nze creating ama nodes. Okay, cyangwa se ushobora kuza gukanda hano right click ukaza no kuri add node collector. Okay, so iyo umaze kuyadingaho nuvuga ngo uza guhuza tuno du point tw'icyatsi, okay, kugira ngo ize kujya ku murongo hamwe n'izindi. Okay guys, so mbere yuko creating color grading guys, ugomba kubanza waza hano muri file, project settings, color management, noneho ukamakinga sure yuko ufite anoma settings. Okay, ino ya mbere DaVinci YRGB timeline color space ikaba hano iri muri rec 709 sen, ino output color space ikaba iri muri rec 709 gamma 2.4. Okay, warangiza ukaza ugakanda kuri save. Okay, so noneho ngiye kubanza na creating a color, ngiye kubanza na creating a CST in and CST out. Okay, so CST in and CST out mbikorera kuri node ya mbere ni ya nyuma. Okay, hano ya mbere ubwo ni CST in. Okay, so biba byiza guys y'ubyanso n'amazina kugira ngo bitaza kugucanga. CST in. Okay, ndahita nza hano kwadingaho color space transform, niyo CST in nyine mba nabihinnye mu magambo CST. Okay, nkaza kwiterura nkaza kwishyiramo hano, and then hano kuri CST out naho ndaza gushyiramo color space transform out. Okay, inze kwiterura nyishyiremo. Okay, and then ndaza no kuri CST in ya mbere guys, hano nakoresheje Lumix S5. Okay, turabizi ko iyo uri gukoresha Lumix S5 hano muri color space transform dukoresha n'ubundi settings ya Panasonic, ariko no munsi nagayo tugiye gukoresha. Okay, tuyokoresha ali hano muri input color space turaza gucuzingamo ali. Okay, ali gamma 3. Okay, hano kuri input gamma tuze gucuzinga ino ali log 3. Okay, urabona yuko final result ntangiye kugetinga hano kuri output color space ndahita nza gucuzinga DaVinci white gamma. Okay, hano output gamma inze gucuzinga okay DaVinci intermediate. Nuvuga ngo ino CST in ibyayo ndabirangije, ngiye kuzana kuri CST out. Okay, hano no kuri input color space ndaza n'ubundi guhitamo DaVinci white garment. Okay, hano kuri input gamma nshyiraho intermediate. Okay, hano kuri output color space nze gushyiraho rec 709, na hano naho ndaza guhita nshyiraho rec 709 n'ingi. Okay, so nkuko urimo kubibona iyi niyo final mbonye ya CST in and out. Okay, so tugiye hano kuri node ya kabiri guys, hano kuri node ya kabiri ngiye kwadingaho white balance. Okay, hano white balance ubona ko nyine nkuko nabivuze ino clip yanjye irimo warm. Okay, so ndaza kuyigabanya. So hano kuri white balance icyo ndaza no kuri curve. Okay, ino curve guys ndaza gukanda no kuri Y. Okay, so ndahita nza gupikinga hano mu mweru kugira ngo nze kugabanyamo warm cyangwa umuhondo uba urimo urinza kupikingamo. Hano kuri curve no murongo wawo ndisivingamo utudomo dutatu aribwo bururu, icyatsi n'umutuku. Okay, so ndaza hano kuri red kugira ngo nze kubalancinga ino red. Okay, so ndaza kuyimanuraho gatoya. Okay, and then so inza hano kuri green. So ino green yo ndayihorera koko ndayereka as default. Noneho inza hano kuri blue, ino blue niyo ndaza kuzamura
ho gatoya gutya kugira ngo ya warm yanjye mbe nyigabanyije. Okay, urabona yuko iyi ngiyi niyo before and then iyi ngiyi niyo after. Okay, so and then data nza hano kuri iyi node ikurikira, ubwo nze kongeramo contrast. Okay, so ndaza kongeramo contrast na highlight. Okay, so ubwo contrast yanjye guys n'ubundi ndaza hano muri izi wheel zanjye. Okay, na highlight. Okay, inze hano kuri iyi wheel ya mbere, so data nza hano kuri lift inze kugabanyamo, yes, nze kuyigabanya gato and then nze hano kuri contrast nze kuyongera gutya guys. Okay, urabona ku buryo isa. Okay, and then iyi niyo before, iyi niyo after guys. Okay, uvuga ngo kizemo contrast na highlight. Okay, na shadow naho ndayigabanyije even, ubwo ndeta nza hano kuri log ya mbere, ubwo nze kugabanya ino highlight yanjye guys. Okay, so kwigabanya. Okay, gutya guys, yes, ndayigabanyamo gato and then iyi niyo before and then after. Okay, and then guys ndahita nza hano kuri node ikurikira. Okay, ubwo ngiye kongera saturation y'ama colors hano muri rusange muri frame yanjye. Okay, so ndahita nza hano kuri color boost. Okay, nongeremo, yes, aka small saturation, ndakoresha no color boost. Okay, and then ndahita nza creatinga indi node. Okay, so ndaza gukanda kuri node ikurikira nkande alt plus s kugira ngo inze kugetinga indi node. Yes, niyo ndaza gukoresha no kuri color slice. Okay, ino color slice nayo igufasha kongera ama saturation ya buri colors ushaka cyangwa se kuyihindura ibara. Urugero hano dufitemo blue. Okay, so iyo nje kongera blue iyi ngiyi nkayongera hano. Okay, urabona yuko hano hari change uri guhita ubona, cyangwa se even niyo ushaka guys urabona ko uhita uyihindurira ibara. Okay, ukoresheje ino color slice yawe. Okay, ako ndaza kuyongerera amabara gusa, dufitemo na red, so ndaza na red yongere and then tukagiramo na skin tone. Okay, so ndaza kongeramo gatoya. Alright, so ndavuga ngo hano ibara uba ufite ushobora kurya adjusting uko ubishaka ukoresheje ino color slice. Okay, and then guys ubwo ndahita nza gucreatinga indi node. Okay, alt plus s, ubwo ngiye kuworkinga kuri skin tone yanjye na background kugira ngo inze kugetinga look nshaka. Okay, so ndaza no kuri qualify, ino icon ya qualify, ubwo inze guselectinga skin tone yanjye, nimara kuyikandaho ubwo ndahita nza hano kuri 3 dots, utudomo dutatu highlight, ngahita nza gukanda hano kuri highlight, cyangwa se ushobora gukoresha ino shortcut kuri keyboard yawe shift plus h. urabona yuko hahita haza uburyo skin tone yawe yabaye selected. ubwo iyo itabaye selected well uza gukoresha tuno turongo dutatu hue, saturation na luminance kugira ngo uze guselectinga skin tone yawe uko bishaka. Guys ngiye ndi kubona gutya guys yabaye selected fresh. Okay, n'umusatsi nagurazamo hagasigara n'andi ma props n'ubundi afite color iri related na skin tone. Okay, so iyo wamaze kuyiselectinga guys uhita hano muri matte finesse. Okay, hano matte finesse ukaza ku increasing no blur radius kugira ngo smoothing ano ma edge. Okay, gutya and then ukaza no kuri kabiri ukaza ku increasing ino the noise guys gutya, and then iyo birangije n'ubundi uhita ugaruka shift plus h kuri keyboard yawe. Noneho nkahita nza hano muri curve, ndashaka kongera urumuri bundi no skin tone yanjye. Okay, ndahita nza hano muri y, iyo udafite urumuri ruhagije ushobora gukoresha yes ino curve. Okay, ndaza gukoresha shadow yayo. Okay, hano muri highlight yayo ni sawa. Okay, wirinda yuko watwika skin tone yawe. Okay, and then kuri color guys. Okay, hano uzana muri offset okay, hano iyo ushaka kongeramo umutuku cyangwa se yellow
urabona ko ya skin tone yanjye igenda irimo ihinduka bitewe n'iki, bitewe na couleur ushaka kuyihereza guys. Okay, so reka ngiye nyihereze iyi ngiyi, ariko nk'uko urimo kwibona iri over saturated. Okay, yo iri saturated cyane. Icyo ukora guys, wituza hano kuri saturation. Okay, ukayigabanyiriza saturation guys. Okay, urabona yuko ari skin tone irimo kugabanuka yonyine gusa. Okay, ndahita nyerekera ngaha, ubwo this is before, this is after. urabona ko skin tone yacu imeze fresh guys. Okay, iyo ndangije gukora skin tone yanjye guys, ubwo ngiye creatinga indi nodes, ariko ntago nda creatinga node iri series, nda creatinga node iri parallel. Okay, ntago ndaza gukanda alt plus s, ahubwo ndahita nkanda alt plus p. Okay, urabona yuko node zanjye zise ziba series. Okay, sorry, zise ziba parallel. Okay, kuri node ya kabiri ubwo ngiye creatinga look y'iyi background yanjye hatarimo skin tone. So icyo ndaza gukora guys, ndaza n'ubundi guselectinga skin tone yanjye nkoresha no qualify nk'ibisanzwe gutya. Okay, kande shift plus h kuri keyboard yanjye, ubona yuko noneho skin tone yanjye n'ubundi yabaye selected. Okay, manze nyiselectinge neza gutya guys. Okay, nk'ibisanzwe. Yes, gutyo ubona yuko namaze kuyiselectinga fresh. Guys, ntibagirwe no gusmoothinga kwa kundi nabiberetse. Okay, iyo urangije guselectinga skin tone yawe, uhita hano kuri icon yitwa invert. Okay, so iyo uyikanzeho none uvanga, urabona ko skin tone hitiba disappeared, hagahita hiyizira background. Okay, so iyo background ari yije, ndeta ngaruka kuri shift plus h. Okay, noneho ino background niyo ushobora noneho gukora yonyine gusa. Hano muri highlight urabona yuko background irimo kugenda ihinduka yonyine gusa, it affects skin tone. Okay, so kankoresha no offset. Urabona yuko guys mise ngira look noneho imeze neza cyane. Vanga hano guys wongeramo amabara ushaka guys. Okay, ariko ukirinda yuko biba over saturated. Okay, so icyo ndaza gukora guys, ndaza gushyiramo like okay blow gutya guys. Okay, kanyishyire ahangaha, nibwo iraba isa fresh nkuko urimo kwibona guys. urabona look yanjye uburyo isa, irasa neza cyane guys. Okay, and then so icyo ngiye gukora noneho, iyi ngiyi yari before, so kambereke before, iyi yari before, ingi yari after. Okay, kuri skin tone zombi ninzi siba ano manode ari parallel, ni gutya byasaga. Okay, ni nadingamo skin tone nuko nguko birahita bihinduka, ni nadingamo ya color iri kuri background yanjye nuko nguko irahitisa guys. urabona yuko ari ibintu bisa neza cyane. And then ngiye kwadingaho andi nodes abiri ya nyuma. Node ya mbere ariko byo araba ari series nk'ibisanzwe. Node ya mbere iraba ari sharp. Okay, ndashaka gushapinga image yanjye. Okay, ndahita nza hehe hano kuri icon ya blur. Okay, nyifungure, so nzoominge ino clip yanjye, urabona yuko clip yanjye uburyo isa. Okay, so ninza no kuri radius, urabona ko mfitemo red, green and blue. Okay, so iyo nyizamuye gutya guys, urabona yuko image yanjye itazamo ibintu bya blur. Okay, wagira ngo iri muri in focus, ariko iyo nje kuyimanura guys, munsi y'umurongo urabona ko image yanjye itangiye kuba sharp. Ako nawe wirinda yuko wayigira sharp cyane. Okay, ngo uyikabirize. Urabona yuko guys gutya irasa neza. And then noneho node ya nyuma niyo ngiye kwadingaho effect yitwa pop. Okay, ino pop niramfasha noneho gusmoothinga image yanjye. Okay, ndahita nzana muri effect nsace nandikemo ijambo pop, ni texture pop. Ndahita nza kuri terande dropping hano muri iyi layer. Okay guys, urabona yuko skin tone yanjye uburyo imeze. Okay, nuko gutya ni before. Noneho ndahita nza hano kuri simple, choosingemo advanced. Ubwo nimara gushyira muri advanced, ndahita nza hano muri details, hano muri fine. Okay, ningishyira muri minus guys gutya, noneho urahita ubona uburyo skin tone yanjye noneho itangiye kuba smooth. Okay, nkuko urimo kwibona. Okay, tugiye no kuri image ya mbere, urabona uburyo isa guys, urabona ko iri smooth. Okay, so iyi niyo before, urabona ko skin tone yanjye uburyo isa. And then nakwadingaho ino smooth. Okay,
urabona yuko guys isiba smooth neza cyane, urabona ko irasa fresh guys. Nuko nguko rero na creatinze ino color grading muri DaVinci Resolve. So now ndakeka noneho umaze kubona final look ndetse wanabonye process zose uko bimeze. Twakoresheje footage imwe n'ubundi DaVinci Resolve na Premiere Pro. So now it is your time. So guys, ndabakunda cyane rero, nuza guhura n'ikibazo uze kwiyandikira muri comment kugira ngo mbashe kugusobanurira, kandi ntugenda ukoze subscribe guys, koko niba ino video yagufashije uyilikinge, usharinge, leave thumbs up, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ndabakunda cyane rero, tuze guhurira muri video y'ubutaha. Peace.